Hi students, welcome back to English class. Students, in our last class we got discussed about a poem. The name of the poem is Upside Down. I think all of you read the poem. Today I am going to take a new lesson, lesson 6. The name of the lesson is How the Sea Became Blue. How the Sea Became Blue. The name of the lesson is How the Sea Became Blue. Okay. Students, we live in a colorful world, isn't it? Yes, we live in a colorful world. What colors are the following? What color are the following? First one, sky. What's the color? Yes, blue. Clouds, yes, white, black and next sun, yes, yellow, orange. Moon, white. Trees, yes, green color. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എന്തുണ്ട്? കളറുണ്ട് അല്ലേ? എവറിത്തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹാസ് കളർ. ഓക്കെ, സോ വി ലീവ് ഇൻ എ കളർഫുൾ വേൾഡ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും എടുത്തു നോക്കി, എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കളർ ഉണ്ട് അല്ലേ? Take your test, page number 42. What's the name of the lesson? How the sea became blue. Okay, first paragraph. The little rainbow fairy had big cans of paints. Red, yellow, green, orange, violet, indigo and blue. She had nothing to do and was feeling bored. Everything down below on the earth was colored. Trees were green with pretty red, pink and yellow colors, yellow flowers. The fruits on the trees were yellow, orange and red. Even the animals had their own lovely colors. Poor fairy had nothing to paint. Rainbow fairy, it's a new word, rainbow fairy. Rainbow, ariyalo, yes. Rainbow means what you see across the sky after the rains. It is like a bow with 7 colors. What are the colors? Yes, red, yellow, green, orange, violet, indigo and blue. Any rainbow fairy? Rainbow? Yes, Maravilla. Yes, rainbow fairy. Fairy is an imaginary person. It's an imaginary person who lives in the sky. Usually very beautiful and helpful. Rainbow fairy. Rainbow fairy, yes. It's an imaginary person who lives in the sky, usually very beautiful and helpful. Okay. The little rainbow fairy. Little rainbow fairy had big cans of paints. എന്തുണ്ട്? Yes, big cans of paints. Different colors, one is red, yellow, green, orange, violet, indigo and blue. She had nothing to do and was feeling bored. She had nothing to do and was feeling bored. She feels very bored because she had no work. യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ബോറാണ്. Everything down below on the earth was colored. What's the problem? Yes, she looked down. She looked down. Everything in the world has colored. Everything down below on the earth was colored. എർത്തിൽ ഓരോ വസ്തുക്കളും കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓരോ വസ്തുവിന് കളറുണ്ട്. Trees were green with pretty red, pink and yellow flowers. Trees എങ്ങനെയാണ്? Yes, with green, with pretty red, pink and yellow flowers. ഗ്രീൻ ട്രീസിൽ എന്തുണ്ട്? യെസ്, പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കളുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? റെഡ് കളറോട് കൂടിയ പിങ്ക് ആൻഡ് യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ്. ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓൺ ദ ട്രീസ് വെയർ യെല്ലോ, ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ്. ട്രീയിലെ ഫ്രൂട്ട്സിനോ? യെസ്, യെല്ലോ കളർ, ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് കളർ ഓൾസോ. ഈവൻ ദ ആനിമൽസ് ഹാഡ് ദെയർ ഓൺ ലവ്ലി കളേഴ്സ്. Again she looked on the animals. So even the animals had their own lovely colors. ആനിമൽസിന് എന്താണ്? അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ലവ്ലി കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. Poor fairy had nothing to paint. ഫെയറിക്ക് ഒന്നും തന്നെ പെയിൻറ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല താഴെ എർത്തിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ? യെസ്, റെയിൻബോ ഫെയറി.
she had a big cans of paints. എന്തൊക്കെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്? റെഡ്, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച്, വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ആൻഡ് ബ്ലൂ. ബട്ട് ഷി ഹാഡ് നോ വർക്ക് because everything down below the earth was colored. Trees have a pretty green with a pretty red, pink and yellow flowers and yellow, orange and red fruits. Even the animals had their own lovely colors. Poor fairy had nothing to paint. Okay, next, just then far below she saw a tiger walking in the jungle, the same yellow with the dirty brown stripes. She thought, "I'm sure the tiger would not mind a little change," she said. She dipped her long brush into the can of blue and plop plop. She dropped 2 large blobs of paint on the tiger. The trees need a change too, she said. Another blob of color and the trees were all blue. What pretty blue trees, she said and laughed. Blue was her favorite color. Just then far below she saw a tiger walking in the jungle. ആരെ കണ്ടു? Yes, tiger. She saw a tiger walking in the jungle. Jungle? Yes, it's forest. What's the color of the tiger? Yes, yellow color with the brown stripes. Brown വരകളോട് കൂടിയ. Yes, yellow color. She thought like that. What's that? Yes, the same yellow with the dirty brown stripes. She doesn't like that color. I'm sure the tiger would not mind a little change. അവൾക്ക് എന്താണ് ചെറിയൊരു കാര്യം എന്താണ് തോന്നിയത്? യെസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈഗറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. The tiger would not mind a little change, she said. She dipped her long brush into the can of blue and plop plop. She dipped means mukkuga. Yes, a long brush into the can, into that bottle of blue. Which color? Yes, blue color bottle. And plop plop. She dropped 2 large blobs of paint on the tiger. Plop. Yes, that's the sound. Plop plop. She dropped 2 large blobs. Blobs means drops of paint on the tiger. ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടു 2 large drops of blue color paint ടൈഗറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടു. That's the sound. Plop plop. Okay. The trees need a change too. Again, little rainbow fairy എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? Yes, the trees need a change too, she said. Another blob of color and the trees were all blue. Another drops of color and the trees were all blue. What pretty blue trees, she said and laughed. Blue was her favorite color. Little rainbow fairy's favorite color was blue. So every time she dipped her long brush into the blue cans. Okay, first she changed tiger's color. After that, yes, tree's color. Now tiger and trees became blue color. Okay, next, down below some tiny fluffy rabbits were busy eating leaves. Suddenly big blue blobs of paint fell on them, turning them all blue. Wonder what that was, thought Father Rabbit. Why do I feel so wet? It's not raining. Down below again she looked down. Some tiny fluffy rabbits, tiny, it's very small, fluffy rabbits were busy eating leaves. The rabbits were eating yes, leaves. Suddenly big blue blobs, big blue drops of paint fell on them. Little rainbow fairy എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ മേത്തോട്ടും അവരുടെ മുകളിലോട്ടും എന്ത് ചെയ്തു? ആ big drops of blue color paint ഇട്ടു. Now they became blue color. Wonder what that was, thought Father Rabbit. Why do I feel so wet? It's not raining. Wonder what that was, thought Father Rabbit. Yes, that's the picture. In that picture, yes, Father Rabbit, Mother Rabbit and Little Rabbit. Father Rabbit thought, wonder what that was. എന്താണ് ഇത്?
വൈ ഡു ഐ ഫീൽ സോ വിറ്റ്? എന്താണ് ആകപ്പാടെ നമ്മൾ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെയിനിങ്. മഴയൊന്നുമില്ലായിരുന്നല്ലോ. The rainbow fairy was having so much fun. Big drops of blue fell all over the jungle town. Every bird, animal and even the tiny insects creeping on the ground became blue. The rainbow fairy was having so much fun. Rainbow fairy ഇരുന്ന് ബോറടിച്ച് എന്താണ് ചെയ്തു? ഇപ്പോൾ എല്ലാം ആ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എന്ത് കളർ കൊടുത്തു? ബ്ലൂ കളർ. ഓക്കെ. ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലൂ ഫെൽ ഓൾ ഓവർ ദ ജംഗിൾ ടൗൺ. ആ ജംഗിൾ ടൗണിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എന്ത് കൊടുത്തു? ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തു. എവറി ബേർഡ്, ആനിമൽ, ഈവൻ ദ ടൈനി ഇൻസെക്ട്സ് ക്രീപ്പിംഗ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ബിക്കെയിം ബ്ലൂ. എല്ലാ ബേർഡ്സും, ആനിമൽസ്, ടൈനി ഇൻസെക്ട്സ്, ചെറിയ സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ് പോലും ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ, അതിനും എല്ലാം എന്ത് കളറായി? നൗ ദേ ബിക്കെയിം ബ്ലൂ കളർ. ഓക്കെ. Once again listen. Rainbow fairy എന്താണ്? Yes, had big cans of little rainbow fairy had big cans of paints, but she had no work. She feeling very bored. So എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരും നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും, ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും കളറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്? ചെറിയൊരു കുസൃതി കാണിച്ചു. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം ആ ജംഗിളിലുള്ള ടൈഗറിന് അവളുടെ ബ്ലൂ ക്യാനിൽ നിന്ന് 2 ഡ്രോപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം ടൈഗർ എന്ത് കളറായി? ബ്ലൂ കളർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രീസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് റാബിറ്റ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ബ്ലൂ കളറാക്കി. ബേർഡ്സ്, ആനിമൽസ്, ടൈനി ഇൻസെക്ട്സ് എല്ലാത്തിനും ബ്ലൂ കളറാക്കി. ഓക്കെ. ഇത്രയും ഈ 4 പാരഗ്രാഫ്സ് നിങ്ങളൊരു 3 പ്രാവശ്യം വായിക്കണം. ഓക്കെ. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് സെക്ഷൻ. താങ്ക് യു.